Chag Purim Sameach. Restful Shabbat, and we come to this moment at Minha. It's a beautiful melody of having settled into Shabbat, having its rest and its peace and its connection, and I know that we're all thrilled to be gathered together to celebrate Ben Gancher, who will be called to the Torah. We've been waiting a long time for this moment. And so we turn now to page 214 in Lev Shalem, or page 558 in Sim Shalom. And if you don't have a Siddur, we just invite you to listen along, spend these moments in reflection. אשרי יושבי ביתך, עוד יהללו חסלה. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. תהילה לדוד, רוממך אלוהי המלך, ואברך שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, והללה שמך לעולם ועד. גדול אדוני מהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. לאדוני ישבח מעשיך, גבורתך יגידו. הדר כבוד הודיך, ודברי נפלאותיך עשיך. וזו זרועתך יאמרו, וגדולתך אספרנה. זכר רב טובך יביעו, וצדקתך ירננו. חנון רחום אדוני, ערך אפיים הוא תוך חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. להודיע לבני אדם גבורתם, וכבוד רחמתם מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, זוקף לכל הכפופים. לכל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך, ומשביע לכל רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר קרובם. רצוני לאב יעשה, ואת שבת עם ישמע ויושיע. שומר אדוני את כל אוהביו, את כל הרשעים ישמיע. תהילת אדוני ידבר בי, ויברך כל בשר, שם קודשו לעולם ועד. אנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, הללויה. If you're able to rise, we turn to page 217 for Chatzi Kaddish, or page 564. יתגדל ויתקדש שמי רבה,
בעלמא דברה קירותה וימליך מלכותה בחייכון וביומכון ובחייד כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יש מרבה מברך יעלה מול ילמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמר קודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבקתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. Now we invite Ben to come up to the Torah, to the Bima. You can take off your mask, Ben. He'll lead us in Seder Atzat Torah, the page 218 or page 566. ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ברוב חסדך ענני באמת אישך. 218. Ben is going to uncover the Torah, and we'll have the three aliyot that are traditional for Mincha. Mincha on Shabbat afternoon is a preview of the coming week. So although this morning's parasha was Vayeshev, this afternoon is Miketz. And so Ben is going to read from the beginning of Miketz, which is actually more traditionally associated with Chanukah, Parashat Miketz. And so I invite you, if you have a Chumash, to turn to page 250 in Eitz Chaim, or in, if you have a Tanakh or a Bible, it's Genesis 41, verse 1. And as I do the entry words to the reading of the Torah, I would invite all of Ben's aunts, uncles, and cousins to make their way for the first Aliyah. And Ben, you can uncover the Torah. ותגלה בתראה מלכותו עלינו בזמן קרוב, ויחון פליטתנו ופליטת עמו בית ישראל, לכנו לחסד ורחמים ולרצון ולנוער, אמן. הכל הבו גדול עלינו נוחה ועוד לתורה, יעמדו הראשונים לעלייה
לראשונה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו ואתם מדליקים אדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. Go for it. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torah. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayehi miketz shenatayim yamim ufaro holem vehine omed al hayaor vehine min hayaor olot sheva parot yefot Hamare vidako uvrio basar vatir en abahu vehine sheva parot aherot olot aharehen min hayaor Ra'ot Mara Vidako Basar Vatamodna Etzel Haparot Al Sefat Hayaor Vatoholna Haparot Ra'ot Hamara Vidako Habasar Et Sheva Haparot Yefot Hamara Vehabriot Vaikat Paro. Awesome. Bracha. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei lo nata b'tocheinu. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Wait. We have to call your family now, okay? Ta'amod Mishpachat Bar HaMitzvah Chana bat Abraham v'Sara Michael ben Chana v'Natan u'Tzvi Yaakov ben Chana u'Michael Aliyah Shniya. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Okay. Tell me where you're staying. Go ahead, Ben. Right there. Amen. Amen. Vayishon Paro Vayachalom. Vayahalom Shenit Vehine Sheva Shivalim Olo Bekane Ehad Beriot Vetovot Vehine Sheva Parot Shivalim Dakot Ushuvot Kadim Tzomhot Aharehen Vativlana Hashivalim Hadakot Et Sheva Haparot Hashivalim Habriot Vehamleot Vayikatz
Vaikas paro vehine halom. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tocheinu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yamon, 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 Bachor bar Mitzvah, Benyamin ben Chana u'Mechael, Aliyah Shlishit Chazak. Baruch Adonai Hamvarah. Baruch Adonai Barach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayehi vaboker vatipa'em ruho vayishla vayikrav et kol hartume mitzrayim et kol hahameha vayesaper paro lahem ehalomo ve'ein poter otam lefaro. Vayedaber sar hamashkim et paro lemor et hata'ai ani mazkir hayom. Paro katav alavadav vayitain oti bemishmar beit sar hamashkim hatabahim oti veit sar haofim v'nahal mahalom belayla ehad ani vahu ish Kafitron Chalomo chalamnu. Halomo halamnu. Visham itanu na'ar ivri. Eved lasar hatabahim. Vanessa perlo vayiftar lanu. Et halomotenu ish kahalomo patar. Vayehi Kasher patarlanu kain haya oti heshiv alkani ve'oto tala. Vayishla paro vayikra et Yosef vayeritu min habor vayigalev simlotav vayavo el paro. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et Torah emet v'chayei olam nata b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. So I'm going to invite you, Ben, to cover the Torah, and I'll invite Billy to come back to be with this family. You guys stay as we all rise and recite Shechianu for the arrival at this beautiful, joyous moment, not to be taken for granted, particularly in these times. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ברוך
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Mazal Tov, Yasher Koach to Ben for a beautiful reading. We'll chant Vizot HaTorah, page 220 or page 570. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. Now Ben will offer some words of Torah in his Devar Torah. It's right there next to you. Go for it. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thank you for joining me today for my Minha service on the occasion of my bar mitzvah. I would now like to share my Devar Torah about Miketz with all of you. The two main characters in the parasha are Joseph and Pharaoh. Joseph goes from zero to hero. He goes from a slave to being put in charge of the whole country. Pharaoh has dreams that don't make any sense to him. In many ways, Ben, I'm going to tell you to slow down so everyone can hear every word. Yep, okay? You got it. Perfect. In many ways, the 7 lean years that Joseph interprets are like the current time during the COVID-19 pandemic. During Joseph and Pharaoh's time, there were 7 years of plenty and 7 years of famine. Most of my life has been the former, years of abundance and joy. Rabbi Jonathan Sachs, who recently passed away, says that we learn 3 principles from the Joseph story. 1, to dream dreams. Let your imagination soar. 2, leaders help interpret other people's dreams. And 3, to see the problem, then find a way to solve it. Help implement dreams. If I could, I would magically put an end to the COVID-19 pandemic. One way I could put that dream into reality would be making sure the essential workers had all the supplies they needed. Unfortunately, I do not possess the powers to do that. But what I could do is deliver meals, some of them kosher, to the nurses, doctors, and people working at the hospitals in Brooklyn, nonstop in March, April, and May. My dreams are to travel the world, learn new languages, and to explore faraway lands. To put these dreams into reality, I will need COVID-19 to end first. Then saving up money will be a start. Then I will need to learn some foreign languages and also do some research on the places I visit. Rabbi Sachs also stated, "We and God are co-authors of the human story. Without our efforts, we can achieve nothing. But without God's help, we can achieve nothing either." Judaism found a simple way of resolving the paradox. For the bad we do, we take responsibility. For the good we achieve, we thank God. Joseph is our mentor. When he is forced to act harshly, he weeps. But when he tells his brothers of his success, he attributes it to God. That is how we too should live. I think it's helpful to think of good years and bad years as part of the larger story of life. We get silver linings from the darkest clouds, but when you're around the people you love during the darkest clouds, everything seems all right. Being around the people I love gives me hope and strength, as it should for everybody. When I know other people are struggling, it makes me feel great to give them a hand. For instance, my father and I helped out the hardworking nurses and doctors by delivering food from local restaurants to them at local hospitals in April, the depth of the COVID-19 pandemic. It's a win-win-win, as the small restaurants are being kept alive, the nurses who are working overtime get to take a break, and I get to feel satisfied.
I'm glad that I provide the essential workers with food. With the help of science and God, we will overcome COVID-19. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Yashar Koach. So I'm going to Shalom. now invite, you can, go for it. Whoa! Lollipops don't travel as far. Simen tov u'mazel tov u'mazel tov v'simen tov simen tov u'mazel tov u'mazel tov v'simen tov simen tov u'mazel tov v'simen tov Yelanu 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 u'lechol Israel Yelanu Yelanu u'lechol Israel David melech Israel Chai v'kayam David melech Israel Chai v'kayam. So I'm going to invite Mike maybe for you to take your talit and for you and Billy and Christina to hold it over. Oh, take his talit. Take his- His talit, yeah. Okay, Ben, you can get, there we go. Okay. Misha Berach Avotenu Avraham Yitzchak v'Yaakov, V'imotenu Sarah Rivka Rachel Leah. May the one who blessed our ancestors bless Ben, Benjamin ben Chana u'Michael, who has come forward this day to the reading of the Torah in recognition of his desire to live a worthy Jewish life. Ben, I have known you since you were 8 days old. Though small in stature, you are big in dreams and adventure. Many years ago, we traveled to Israel together on a BJ trip. You were the youngest on the bus, and though you got sick on the way to Masada, you were determined to climb up the mountain with your little legs, and you did. May God bless the mountain climber in you. You have eyes that see the peak in the distance and a soul on fire to get you there. Despite the challenges that lie before you, you take it step by step, day by day, and climb. You have most certainly had your hard times. Even with all your commitment and dedication, things are not always easy for you. May God bless you with compassion on yourself when you struggle, and learn from your teaching about Yosef. Be filled with gratitude for what is plentiful and good, and take responsibility for what is hard. It's been a hard year to become a bar mitzvah in the midst of COVID and all the uncertainty. Today wasn't what you imagined it would be, and yet, Ben, you have arrived here with all your goodness, with all your heart, and with all your gratitude and your deep thoughts. Just like that Shabbat afternoon of your Brit Milah 13 years ago, when we welcomed you into the covenant, on this Shabbat afternoon, we celebrate your commitment to Jewish life and community, your growth, and your ascending to the Torah today. May the Torah be a roadmap for you, and God be an ever-present support. God has blessed you to be a dreamer and a thinker, just like Yosef. May you continue to aspire to new heights, and know that we believe in you and can't wait to see the places you'll go. May God continue to be with you and in the life that lies before you, just as God has been with you from the day of your birth until now. May it be God's will that you continue to grow in body and spirit, in wisdom and humility, in the love of all creatures, in faithfulness and courage, surrounded by your beloved family. And may you always be regarded as gracious and wise in the eyes of God and all humanity. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai pan avelecha v'chuneka. Yisa Adonai pan avelecha v'yasem lecha. Shalom. Amen. 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 Mazal tov. Thank you. Thanks so much. We turn to Seder Achnasat Torah, page 221, or page 570 in Sim Shalom, Yahalelu. Yehalelu et Shem Adonai, ki nishkav Shem Oleh.
כבודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל, עם קרובו. הללויה, הללויה. עץ קין היא, למחזיקים בה, ותומכיה מאושר דרכיה, דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה, קדש ימינו כקדם. How you feeling, Ben? Feeling good, definitely, after those words. Thank you so much. All right, we're all celebrating you. You can take your seat. We're going to continue with Minha with Chatzi Kaddish on page 222. Please rise if you're able. And it's on page 572 in Sim Shalom. יתגדל ויתקדש שם רבה, בעלמה דברה קירותה, וימליך מלכותה, בחייכון וביום נכון, ובחי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יש מרבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמל קודשה בריחו, לאלה מן כל ברכתה, ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דברירן בעלמה, ואמרו אמן. We face towards the east, towards Jerusalem for the Amidah on page 223 or page 574, and we can add the section, of course, for Al Hanisim. Just know that those of you who are using Lev Shalem, the Al Hanisim is not within the text of the Amidah, but it's on page 430. It's right after Modim. Adonai Eloheinu v'Elohei Avotinu v'Imotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel v'Elohei Leah, Ha'el HaGadol HaGibor HaNorah, El Elyon Gomer Chasadim Tovim v'Koneh Kol v'Zocher Chasdei Avot v'Imahot, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו ואהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע מגן ברוך. אדוני מגן אברהם ופוקד שרה, אתה גיבור לעולם. אדוני מחיי מתים, אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים רחמים רבים, סומך נופלים רופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך, מלך מביט מחיה מצמיח ישועה, ונאמן אתה חיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. מקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלך על הארץ כבודו. קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו, לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני במקומו,
ברוך כבוד אדוני ממקומו, ובדברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו, לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. הניסים ועל הפורקן ועל הגבולות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבולות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Turn now to Kaddish Shalem, page 230 or page 596. התגדל יקנה שמי רבה, ימד יברכו
מלכותי וימליך מלכותי בחיי חול וביום אחד ובחיי תכל בית ישראל בגלה בזמן קריב ויאמרו אמן. יש מרבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שם לקודשה ברכו לילה מן כל ברכתה ושירת התוש וכתב ונחמתה דמבירם בעלמה ואמרו אמן. תקבל צדו בטון תכל ישראל קדמו ונשמיה ויאמרו אמן. יש למה רבה מנשמע וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. עלינו לשבח לאדון הכל לתת גדולה ליוצר בראשית שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שמונת השמיים ויוסד ארץ מושב יקרא בשמיים ושכינת זו וכוכי מרומים אלוהינו על כן נקבל לך כן נקבל לך ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. We invite everyone to be seated except for those marking a yard site who are in mourning. We turn now to Mourner's Kaddish, page 232 or page 600 in Sim Shalom. יתגדל ויקדש שמי רבה ועמד יברח מיעוטי וימליך מלכותי בחייכון ובימיכון וחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם עולמי עולמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ברכו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ויאמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ויאמרו אמן. So we want to say a mazal tov to Ben, who did a beautiful, beautiful job today. Strong and thoughtful as always. And I want to also say to Mike and Christina, who have been really a part of this community for, it's been probably 20 years at this point almost. I remember actually one of the Night of 100 dinners, of which Christina was a huge part of chairing. Before any of us had children, actually I had dinner with the two of you and Mike's siblings and their partners probably all those years ago, and your dedication and support of this community all over these years. Both of you, Mike is on the board now, Christina used to be on the board, and all the ways that you've helped to cultivate and support this community. We're deeply grateful. Billy's a part of the teen program, and we're just really beautiful to have you a part of the story of the life of this community for so many years. And Ben, this is just the beginning. I mean, you thought climbing Masada was something. The what's to come is just amazing, and we're really, really looking forward to seeing how you grow not only in Bonnie, but in all the ways that you show up and work hard. And even when you're a little bit nervous, that you're able to really pull it through and be who you need to be, which is what you were today, and we're really proud of you. So, Mazal Tov. So, we're almost there in terms of the time for Havdalah.
So I'm going to invite your family to come forward as we mark the time of the conclusion of Shabbat with the service of Havdalah, which is with 3 symbols, the 2 of which we bring in Shabbat with candles and wine. Wine is, of course, the time sanctifier in the tradition, and the spices are the only addition for Havdalah, although the candles need to be a torch, which is why it's a braided candle to feel like a torch. And the spices are to, one, as we smell the spices, we mark Shabbat and our extra soul that we receive. We feel more expansive on Shabbat, and so we say goodbye when we smell the spices. That's one understanding. The other understanding of the spices is that we smell the spices and the sweetness, and we carry that through for the week. So this has most certainly been a sweet Shabbat of Hanukkah and with Ben's Bar Mitzvah, and particularly at this time of not only darkness in the sky and the shortest time of year. As Ben said, it's a hard time with COVID, and we wish everyone could be in the sanctuary together as we were for Billy's Bar Mitzvah. But we're holding everyone close and praying that the sweetness of this moment will carry through in many, many beautiful ways. Hey,
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei minei besamim Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei murei ha'esh Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Avdil ben kodesh lechol, ben or Moshe ben Zilla Amim ben Yor Hashvi'im L'Sheshet Yemei Hamaseh Baruch atah Adonai Hamavdil ben Kodesh Lechol המבדיל בין קודש לחול, חטאותינו עם כל זרענו וכספנו ירווה ירווה כחול וככוכבים בלילה זרענו וכספנו ירווה ירווה כחול וככוכבים בלילה אליהו הנביא אליהו התשבי אליהו במהרה בימינו יבוא אלינו עם משיח בן דוד, עם משיח בן דוד. שבוע טוב, שבוע טוב, שבוע טוב, שבוע טוב,
Shavua Tov, Shavua Tov, Shavua Tov, Shavua Tov. Shavua Tov, everyone, and now we have the blessing of lighting the Chanukiah. Ben will light as we Ma'alin B'Kodesh, as we ascend in holiness with the addition for the third night. You can say the blessing first and say the blessing first. Say the blessing first. Baruch. Left to right. Yeah. Page 429, if you were page 242. Mahutsu Yeshuati Lechana Ereshabeach Tikon Beit Tefilati V'sham Toda Nezabeach Le'et Achim Adbeach Mitzaram Nabeach Az Egmor Beshir Mizmor Chanukat HaMizbeach Az Egmor Beshir Mizmor Chanukat HaMizbeach. Mazal Tov. Mazal Tov. Mazal Tov. Mazal Tov. So we want to invite everyone who's on the live stream. We're going to be, if you would like to be outside, actually we'll be doing Havdalah for the BJ community at 6 o'clock. And Ari will be singing some Hanukkah melodies. For those who are on the Zoom with the family, you're invited to stay to wish Mazal Tov to Ben and Billy and Mike and Christina. I would also invite you, since it will all be saved, you can also send your Mazal Tovs in the chat. So everyone can be unmuted right at this point. Yeah. And so you can see everyone on the screen, Ben. Okay? You can get close again. Yeah. Mazal Tov. Mazal Tov. Shavua Tov. Shavua Tov. All right. Woo woo. Hi there, thank you. Good job. All right, you did it, Ben. Success. I did. Thank you so much. Love you too. Very nice.